What it is with y'all? It's your boy MGZ coming at y'all with another video. And in today's video, man, we got Sidhu Mooose interview. This is part 1 out of 3 parts now. This was highly requested, man. And you know what? Today we just hit 4,500 subs. So I want to say thank y'all so much. I appreciate y'all so much. I love y'all, man. Keep showing support. Make sure to hit that like button, sub to the channel if you're new, and turn the post notifications on, man. Share this video to your friends and family. You know, we're on that Sidhu wave. But look, 4,500, man. Such a good day. You know, let's keep pushing. 5K up next. You know what I mean? Then 10K, then 20K, all the way to 100K, man. But I'm excited to do this interview. You know, we've been doing a lot of music. We've been doing a lot of music reactions. And it's all good, you know what I mean? But I want to get to know more as a person. You feel? Because you guys are always typing in the comments and whatnot about the type of person he is. So I think these interviews will show me what kind of person he really is, you know? Because the music's one side, but now these interviews are another thing. So let's get into it, y'all. ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚੋਣ ਹਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਕਰਕੇ Oh, wait. I gotta bring it back a bit. Also, don't mind me pausing a lot. I'm gonna have to pause a lot because, like, they might say a lot. I might just have to pause it. You know what I mean? But just enjoy. Sit back, relax, grab some popcorn. I don't know, grab chips and enjoy. ਸਾਰੇ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਬਾਈ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਬਾਈ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀਆਂ ਕਰਕੇ ਚਰਚਾ ਚ ਹੁੰਨੇ ਹੋ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਰੋਧੀ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ I won't talk. I'm just gonna read it and then I'll just play it right after. Okay. ਤੁਸੀਂ ਚੋਣ ਹਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਚਰਚਾ ਚ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਜੀ ਆਪਦੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਚਰਚਾ 'ਚ ਹੁੰਨਾ ਤੇ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀਆਂ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਆਪੇ ਆਪ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਅੱਜ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਖਾਮ-ਖਾਜ ਚਰਚਾ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਅੱਜ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਉਹੀ ਚਰਚਾ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਅੱਜ ਉਹਦੀ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਈ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ 'ਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ ਸੀ ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਰਿਆ ਫਿਰ ਵੀ ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕੀ ਓਪੀਨੀਅਨ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਇਹ ਖਬਰ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ You know, he's speaking fast, bro. And again, I say this in every video. Like, if you guys watch and listen, you know I say it. Bro, when you big, it doesn't matter what you do. You could be, if you big, you know, big name, this and that. You could be chilling, bro. You could just be so far away from something and your name's still going to be brought up in all these different controversies and problems and whatnot, and they're gonna try to drag you. It's like his song Scapegoat. They go to him when there's a problem, you know what I mean? It's like, oh, we'll just all pin it on him. You feel what I'm saying? But no, you know, and you can see he's just laughing about it. Like, he knows, man. Like, when you got all this money, all this fame, you know, then there's controversy because people hate you for whatever reason because you're trying to do better for your people. You know what I mean? He's laughing about it too. That's why I was kind of smiling because it's facts, bro. Once you obtain a certain amount of status, people will just look for any reason just to, you know, ridiculous. ਓਪੀਨੀਅਨ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੀ ਓਵਰਆਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬੁਰਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਮਸਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਤਾ ਤੇ ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਇੰਟਰਵਿਊ Health Minister Dr. later. ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ Okay. ਕੀ ਓਪੀਨੀਅਨ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਇਹ ਖਬਰ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਓਪੀਨੀਅਨ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੀ ਓਵਰਆਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬੁਰਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਮਸਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਚਲੋ ਜੋ ਜੈਸਾ ਕਰਦਾ ਉਹ ਐਸਾ ਉਹਨੂੰ ਫਲ ਮਿਲਦਾ ਸੋ ਮਿਕਸ ਜਿਹਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਸੀਗਾ ਲੋਕ ਖੁਸ਼ ਸੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇ ਵੀ ਐ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਐ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਚਲੋ ਬੁਰੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ Facts, bro. This is facts. And you know, this is how I know he has a good heart, bro, because he knows that even though, you know, this health minister or this doctor, you know, was, you know, causing a little corruption or whatnot, and he got caught out, fired, and arrested for it, bro. That's nothing to laugh about. You know what I mean? Like, you, in a sense, it's like, you know, it's like joy. Like, yeah, he's out of here, he's fired, he's arrested and whatnot. But it's good. It's okay to have those emotions, you know, because people have different emotions. You don't gotta like sit there and defend them or whatnot. But at the same time, like, this guy's literally his life, you know what I mean? Because at certain parts in life, okay, so say this guy was, you know, contributing to corruption and whatnot. Now he, you know, suppose that's how he fed his family and that's all he knew, you know what I mean? And there's really no turning back. Then you get to a point where it's like that was his life, you know what I mean? And even, but then you have to, it gets complicated because those things he does have an effect on other people's lives as well, right? But it's just never, you know, you always just got to mind your own business. Just do what you have to do.
stay focused to yourself, handle your business, bro. But when somebody's going through something, it's best not to laugh, because that could be, it's their downfall. You know what I mean? It's Sidhu, he's speaking facts because, as somebody at a high status, bro, he's not looking down on people laughing, bro. But these haters still critiquing him and whatnot, bro. He's speaking real facts. He's got a good heart. ਖੁਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵੀ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਯਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਲਈ ਕਹੀਏ, ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤਰਾਸਦੀ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੇ ਲੋਕ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਆਸ਼ਾ ਧੂਲਿਆ 911 ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰੀਏ ਜੀ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਆਸ਼ਾ ਧੂਲਿਆ 911 ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰੀਏ ਜੀ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਸਾਰੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਜੀ ਧੋਈ ਜਾਂਦੇ ਜੀ, ਬਥੇਰੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵੀ ਧੋਇਆ, ਉਧਰ ਵੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਲੋਕ ਜੀ, ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪ ਦਿੱਤਾ 911? ਨਹੀਂ ਚਾਹਣ ਵਾਲੇ ਬਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ, 911 ਬਸ ਚਾਹਣ ਵਾਲੇ ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕਿਸੇ ਬੇਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚੱਕ ਲਿਆ ਜੀ ਨਾਮ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਹੈ ਜੀ ਬਸ। ਸਿਆਸਤ ਰਾਸ ਆਈ ਹੈ? ਸਿਆਸਤ ਮੈਨੂੰ ਜਿਸ ਤੱਕ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਰਾਸ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜੀ। ਸਿਆਸਤ ਇਜ਼ ਅ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ, ਸਰਵ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਰਾਸ ਆਇਆ ਹੋਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਰਾਸ ਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੀ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਚੱਲਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ। ਸਿਆਸਤ ਇਜ਼ ਅ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ This is facts, bro. Sidhu, his life, I don't want he dedicates his life to singing and rapping and whatnot, but that's his life. That's what he came up as. That's his field. He doesn't need to feel like he's gonna give it all to politics. You know what I mean? And like try to take over that field. He was basically like, think of it as a side quest. You know what I mean? You got all this power in the rap, in the industry, man. You international superstar and whatnot. But because you're a good person, right? I'm talking about Sidhu. He's a good person and he wants to see better for his country and everything like that. So what's he gonna do? He's gonna be like, yo, you know what? I'm gonna run for the elections. You see what I'm saying? And we're just gonna give it a shot. And there's nothing wrong with that. Now the people, just like he said, bro, the people of India or I don't know if it was all of India or just like his like district or whatnot, but they're gonna suffer. They're gonna suffer for who they chose, and it's like that. Like I said, it's like that with every election. You know what I mean? These people think that this guy is so good. They bring him into office, and then look, he just like then the people that voted for him turn on him. You know what I mean? But again, you're gonna reap what you sow. So he's just saying that all I gotta finish isn't really understands the true meaning of politics to serve people and to be in the good. Exactly, and that's what people fail to realize, because nowadays, man, politics is just corrupt, like corrupt. There's no good in it. There's no good in it at all. Everybody who runs for president, prime minister, whatever you call it, bro, it's not good. There's no good. They're not your friends. The government is not your friends. ਕਿਸੇ ਗੁੱਡ ਬੁੱਕਸ ਚ ਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜੇ ਕੋਈ ਸਮਝੇ ਤਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਵੀ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹ ਰਾਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਰਾਸ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਠੱਗੀਆਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਫੜੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਸੋ ਰਾਸ ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਜੋ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇਖੀ It's a side quest. ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਟਰਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਅਕਸਰ ਹਰ ਗੱਲ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਦੱਬਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ, ਮੈਂ ਦਬਦਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਚੋਣ ਹਾਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲੀ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਦਬ ਗਿਆ? ਨਹੀਂ, ਦਬਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕੀਪ ਮੂਵਿੰਗ, ਅਸੀਂ ਤੁਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਆਪਦੇ ਲਕਸ਼ ਵੱਲ, ਆਪਦੇ ਕੰਮ ਵੱਲ। ਇੱਕ ਦਬਣਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਡਿਪਰੈਸ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਣਾ। ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਲਾਈਮੈਟਿਕ ਚੇਂਜ ਹੈ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਮੈਂਟਲ ਬਿਹੇਵੀਅਰ 'ਚ। ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬੁਰਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਹਾਰ ਗਿਆ, ਪਰ ਹਾਰਨਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ। ਮੈਂ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਹਾਰ Man, dude, I love this guy. You know what I mean? He's so positive. He just puts he puts the perfect message out there. You know what I mean? And what he's saying is facts, and I can relate to this. You know what I mean? He says, so the interviewer asked him, like, can you be suppressed? Like, you sing like you can't be stopped, this and that. And what he's saying is, man, it doesn't matter. The critics don't matter. The controversy, this and that. You will not stop me. You might stop me for a minute, bro, but
it's not, it's, you know what I mean? It's like when they say when you get knocked down, are you going to get back up or what? You got to keep it pushing. You got to remember what your goals are and you got to keep it pushing. And something I can relate to because I started this channel in 2014, okay? Now, I wasn't posting in 2014. I started posting in 2016, okay? And now we're in 2022. But I wasn't posting consistently, you know what I mean? And I would often lose motivation, you know, when I kept going. I was like, so take this as, so I'm posting all this content, right? And I think in 2016, 2017, I was posting like consistently, but like not enough to be like recognized or whatever. But I was putting out good videos. You feel what I'm saying? And it just wasn't getting that traction, wasn't getting that grab. And all the time, I'm just sitting there like, bro, okay, obviously this isn't meant for me. But then in the back of my mind, it's like, bro, how are all these other people, you know, their videos getting pushed? So I took a break. I stopped. 2019, 2020, I got back into it. Kept going. Still nothing. 2021, I stopped. Whole year stopped. 2022, we back, and you already see what's going on, bro. And this is my motivation. You guys are my motivation. So we just gonna keep pushing through it. You know what I mean? I can't be suppressed neither, because I'm gonna keep going. Even when times get tough, I'm gonna keep going. Shout out ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਪਣੀ profession ਚ ਵੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਐਸੀ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਾਣਦੀ ਅੱਜ ਸੋ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਸੀਗਾ ਸੋ ਕੋਈ ਮਸਲੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੀ ਉਹ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਹਿ ਕੇ ਹਟਿਆ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਮਹਿਲ ਨੂੰ ਲੱਗਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਈ ਨਿਉਂ ਚ ਵੀ ਦੱਬਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਮੈਂ ਨਿਉਂ ਚ ਦੱਬਤੀਆਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮਹਿਲ ਅਗਲੀਆਂ ਨਾਲ ਪਾ ਲਾਂਗੇ ਪਰ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਮੋੜ ਤੇ ਉਦੋਂ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਯਾਰ ਨਹੀਂ ਪੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਮੈਂ ਬਣਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਖੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡਾ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਖੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਵੀ ਦੇਖੋ ਇਹ ਹਾਰ ਗਿਆ ਆਹ ਲੈ ਕੇ ਨਾਟਕਰ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਫਲਾਨਾ ਲੈ ਗਏ ਉਦੋਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਜੋ ਤੇਰੇ ਮਾੜੇ ਤੇ ਤੇਰਾ ਹੱਸਦੇ ਆ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਖੜਾ ਹੋਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ ਤੂੰ ਇੰਨਾ ਖਾਤਰ ਤਾਂ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਇਹੀ ਬੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਤਾੜੀ ਮਾਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਬਈ ਗਿਆ ਮੂਸੇ ਵਾਲਾ ਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ ਯਾਰ ਸੋ ਉਦੋਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਕੀਪ ਮੂਵਿੰਗ ਦਬਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਵੀ ਮਿੱਤਰਾ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਬੰਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜੋ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਸਾਰਾ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇਰੀ ਹਾਰ ਸੱਚੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਤੇਰਾ ਨਿਸ਼ਚਾ ਨਹੀਂ ਝੂਠਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਸ਼ਚਾ ਤੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਫਿਰ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਆਪਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕਰ ਲਈ ਦੀ Man, I'm telling you, bro, me and Sidhu are the exact same. I'm black Sidhu. Sidhu's Indian Mason. You feel what I'm saying? But no, for real, like this is the same stuff. This is my mentality, bro. And it's like, you know, I'm glad that I connected with the community, you guys, you know, because it's like, it just makes me more motivated to watch these interviews and his music videos and whatnot, because I feel like, bro, I found this person who's literally me in a different form. You feel what I'm saying? Because he speaks the truth. I speak the truth. You know, I'm not all caught up in all this like internet stuff. I just say what needs to be said. I don't care what nobody thinks. People think I'm crazy with some of the stuff I say. I don't care, bro. I don't care. I'm not here to please you. I'm not here to do nothing, bro. You might laugh at me, whatever. You might think I'm crazy, this and that. But just like he says, his motive was not false. And what I put out, I don't care. I'm putting it out for you, for your own benefit. You don't want to take it, that's fine. So what he's saying here is defeat. Yeah, it might be true. He lost, you know. But his intentions, what he had that he was gonna had going on for the people, it was never fake. It was all love, you know, and it was all real and genuine. So, you know, shout out to Sidhu, man. Like this guy is he's incredible. ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਫਿਰ ਗਾਣੇ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਤਾ ਵੀ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਆਹ ਤੁਹਾਡੀ ਲੈਵਲ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਂਟਲ ਲੈਵਲ ਇੰਨੀ ਕੁ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੀ ਪਤਾ ਹੈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਲੋਕਾਂ ਖਾਤਰ ਖੜ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਚ ਕਿਸੇ ਚ ਹਿੰਮਤ ਹੋਈ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਹੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਕੋਈ ਖੜਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੈ ਇੱਕ ਮੈਂ ਔਕਾਤ ਰੱਖਦਾ ਬੰਬੇ ਚ ਫਲੈਟ ਲੈਣ ਦੀ ਔਕਾਤ ਰੱਖਦਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਲੈਣ ਦੀ ਔਕਾਤ ਰੱਖਦਾ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਲੈਣ ਦੀ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਪਿੰਡ ਚ ਬੈਠਾ ਤੁਹਾਡੇ ਚ ਔਕਾਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਨੌਕਰੀ ਲੱਗ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਸ਼ਹਿਰ ਚ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਮੇਰੀ ਔਕਾਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਨੌਕਰੀ ਲੱਗ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਪਿੰਡ Guys, this is exactly what I was talking about in one of my videos. I asked y'all, right? Because I wasn't understanding, right? And I can admit to that. I wasn't really understanding. So I asked you guys, I said, yo, why did Sidhu, like why? Like if he knew that these guys in his, you know, in India wanted to kill him and whatnot, if they wanted him dead and all this, why would he keep putting himself back in the village? And I guess it really contradicts what
Well, it was in a different I was saying it in a different like sense because there's multiple ways to look at it, right? I wasn't saying it as if he shouldn't be there, you know? I wasn't saying it as if he should have just turned his back on everyone and just left and said like, yo, F my family, F this, that. Because there are people who, as soon as they get that opportunity and some money and cars and a house, bro, they just switch up, they move out, screw my family, this and that. But what I was saying is like, if he didn't, if he knew that there was this, you know, he could have like, but then like, why did he go back knowing this? Because he's putting in all his songs, right? But now I'm seeing it right here. He said like people like I don't know if he meant to say live or leave, but he says people leave their villages as soon as they find a job. But he was saying like that's not me, you know, I'm true to my people. I'm gonna go back. So respect to him. ਪਿੰਡ 'ਚ ਬੈਠਾ ਤੁਹਾਡੇ ਚ ਔਕਾਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਨੌਕਰੀ ਲੱਗ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਮੇਰੀ ਔਕਾਤ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੀ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇ Exactly. ਮੈਂ ਆਪਦਾ ਪਿੰਡ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਇਹਨੂੰ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਆਫ ਕੋਰਸ ਮੰਨਦਾ ਜੀ 10,000 ਕਲਾਕਾਰ ਹੈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇੱਕ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਪਿੰਡ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇ ਆਪਦੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿਣ ਸੋ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਊਡ ਮੰਨਦਾ ਇਹ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੀਤ 'ਚ ਲਿਖਦੇ ਹੋ ਤੇਰੇ ਬੰਬੇ This is exactly what I said. What this interview said, man. This is what I said. I said in one of my songs, I said that it could be an ego thing, you know what I mean? But it's deeper than that, you know what I mean? As an outsider looking in, I thought like, yo, it may have been an ego thing. Like, you know, he's got all this money, this and that. So he's going back and because he feels like he's untouched. But there was never that, you know, and I understand that. And I did understand that. It was just the questions I had because my thought process is a little bit different. You know what I mean? Like if I knew people wanted to kill me or get to me or something like that over in, say, Toronto or anything, you know what I mean? So I was from Toronto and I knew people like that wanted to get me. Me personally, I wouldn't stick around there. I wouldn't stick around there and just because, like I said before, the goal of life is to live, you know, and I don't want my life to be taken from me over something I can control, you know what I mean? And that doesn't mean that I'm gonna switch up on my like family or anything. And how I'd go about things, me personally, is I would try to get my family, you know, out of that situation to somewhere else. But again, I understand both points of view. I'm just giving you mine, and it's not because, you know what I mean? ਬੰਬੇ ਵਾਲੇ ਮਿੱਠੀਏ ਮੂਸੇ ਪਿੰਡੇ ਆਉਣ ਲਾਤੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰਾਊਡ ਹੈ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਹੰਕਾਰ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੰਕਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਾਊਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਮੀ ਇੱਕ ਮਾਈਨਰ ਜੀ ਨਾ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਆ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਟ ਜੀ ਲੇਅਰ ਹੁੰਦੀ ਆ ਇੱਕ ਉਹ ਜੇ ਉਹ ਨਿਕਲ ਜੇ ਫਿਰ ਉਹ ਪ੍ਰਾਊਡ ਹੰਕਾਰ ਚ ਬਦਲਣ ਨੂੰ ਵੀ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੰਕਾਰੀ ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਚਲੋ ਮੈਂ ਕਹਿ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਫਰਸੇ ਮੈਂ ਹੰਕਾਰੀ ਹਾਂ ਪਰ ਮੇਰਾ ਹੰਕਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹੰਕਾਰ ਮੈਂ ਵੇਚਦਾ ਆਪਦਾ ਗੀਤਾਂ ਚ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਵਿਕ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਹੰਕਾਰ ਕਰਨਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਮਾੜਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਹੰਕਾਰ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਡੋਬ ਦੇ ਤਾਂ ਹੰਕਾਰ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਰਿਆ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਈਪੀ ਆਪਦੀ ਕਰੀ ਨਾ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਬਿਲਬੋਰਡ ਤੇ ਸੀ 73ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸੀ ਚਾਰਟ 'ਚ ਨੋ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਨੋ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਘੰਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪੋਸਟਰ ਪਾਇਆ ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਈਪੀ ਸੋ ਉਹ ਮੇਰਾ ਹੰਕਾਰ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਮੇਰਾ ਵਿਕਦਾ ਮੈਂ ਕਰੂੰਗਾ ਜੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਜੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗਾ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਚੱਲ ਗਿਆ ਬਈ ਸੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਪੱਟਾਂ ਤੇ ਥਾਪੀਆਂ ਵੱਜਦੀਆਂ ਜੀ ਜੀ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਉਹ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਅਰਸੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬੈਕ ਸਟੇਜ ਤੇ ਖੜਨ ਵਾਲਾ ਜੇ ਮੈਂ 2016 ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦਿਖਾਵਾਂ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਖੜਾ ਤੇ ਇੱਕ ਸਿੰਗਰ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਬਾਹਾਂ ਪਿੱਛੇ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਖੜਿਆ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਫੋਟੋ ਦੇਖਿਓ ਉੱਥੇ ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਉਹ ਸਟੇਜ ਐਂਕਰਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਐਂਕਰਿੰਗ ਕਦੋਂ ਕਰੂੰ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਖੜਾ ਇਹ ਸੋਚੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੈ ਯਾਰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਆ ਗਾਈ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ This guy, man, you see what he's saying? This is exactly what I'm saying, man. I see so many reactors out there. Now, look, I'm not dissing on nobody. I see so many reactors out there, though. They just like, because I take motivation from everything. You know what I mean? Other YouTubers and whatnot. I'm not going to sit here and say, oh, yeah, I do this by myself, this and that. I get motivation from other reactors. You understand? And I look at them sometimes and I'm like, yo, that's how I want to be. You feel what I'm saying? And I literally talk about this all the time. It's like, yo, I think, but a lot of these reactors, they just sit there like this, bro, in front of the song. They don't give no thoughts, opinions, no relations. They just sit there like this, bob their head, you know, and then call the song good or trash and then end the reaction. You know, I try my best, you know, to interact, engage, ask questions,
interact with you guys, I try my best to do that so then I can get a better understanding, because it's a genuine reaction, right? So now going off of this, like that's how I feel sometimes. Like, man, I see all these reactors, this and that, or YouTube entertainers, bro, and I want to be like that too. So why ain't nobody asking about me? Why ain't my stuff getting pushed? But it's so easy for some of these guys make I'm not gonna diss on nobody or say nothing bad, but I'm just waiting for my turn, and I know my turn's coming. So we just gotta stay for the ride and just. ਤੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਮੈਂ ਸਟੇਜ ਤੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਵੀ ਕੋਈ ਜਦੋਂ 3 ਕਮਰੇ ਵਾਲੇ ਘਰ ਚੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਮਹਿਲਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਕੱਢਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਮੱਲੋ ਮੱਲੀ ਹੰਕਾਰ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਹਾਂ ਓਏ ਆ ਖੜੇ ਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਟੱਕਰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਅਫਸਰ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਮਿਲਦਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਮਿਲਦਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਮਿਲਦਾ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਊਗੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੈ, ਪੈਸਾ, ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਨਾ ਪਾਪਾ ਦੀ ਕਾਰ, ਮੈਂ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਐ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਚਮਚਾ ਲੈ ਕੇ ਜੰਮੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬੇਸ ਹੈ ਅਸੀਂ ਆਪ ਬਣਾਇਆ। ਜਿਵੇਂ ਦੀਪ ਬਾਈ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਚਮਚਾ ਲੈ ਕੇ ਜੰਮੇ ਹੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਚੀਚੀ ਲੈ ਕੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਚੀਚੀ ਵਾਲਿਆਂ ਚੋਂ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਸ ਸਟੇਜ ਤੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਥਾਪੀ ਮਾਰਤੀ ਜੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਸਿੰਗਰ ਦਾ ਹਰੇਕ ਦਾ ਸਾਈਨ ਹੁੰਦਾ, ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਥਾਪੀ, ਮੇਰੀ ਥਾਪੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਸੀ। Man, when that silver spoon line there, I just want to say, there is nothing wrong with, being born from a family that has money and has it. You know what I mean? There's nothing wrong with that. And a lot of people, a lot of rappers, like to use that as like a leverage type of thing. They sit here and say like, yo, I wasn't born like, you know what I mean? Like they sit here and say like, oh, I wasn't born from silver spoon, so when I got it, this and that, this is why I'm 10 times better than you, 10 times better than that. Bro, I can confidently sit here and say that I was born in a good household, I love my mom and dad. I got a sister, and for most part of my life, everything was good. You feel what I'm saying? I didn't have to worry about nothing. You know what I'm saying? And that's not to sit here and be cocky, but I'm just saying. So for me, for example, someone who grew up and had almost everything, had everything I needed, right? Compared to someone like Sidhu who had to create his own. There is no difference between the two of us, We just had two different lifestyles, but that doesn't put me above him or him above me, Two different lifestyles, two different ways of living, two different ways you had to get it, And my life's not over, bro. I could lose it all tomorrow and have to build my way back up. You feel what I'm saying? And that's what I'm saying. Like a lot of rap nowadays, especially North American and UK, that's why when they promote like all these guns and like killings and all this designer and whatnot, then that's when kids start thinking, oh, I need this to be this. I need this to be this. And then it starts influencing them. And that's why so many kids nowadays want to be gangsters, because it's like, oh, I have to fit this narrative to be a rapper, this and that. No, it doesn't matter how you came up. It's about who you are as a person. ਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਆਏ ਆ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਣਾ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਸ਼ਿਖਰ ਧਵਨ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥਾਪੀ ਮਾਰਦਾ, ਕਿਉਂ ਮਾਰਦਾ? ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਥੋੜੀ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਦਿਖਾਉਣਾ, ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਨਹੀਂ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਵੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣੇ ਵੀ ਆ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥਾਪੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ, ਥਾਪੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜ਼ੋਰ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਵੀ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਜ਼ੋਰ ਆ ਉਹੀ ਥਾਪੀ ਮਾਰਦਾ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਥਾਪੀ ਦਾ ਮਾਰਨ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਸੀਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਜ਼ੋਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਕਿਵੇਂ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲਓ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਥਾਪੀ ਮਾਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਧੱਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਣ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਦੇ ਖੋਲੇ ਗੇਟ ਕੁੜੇ, ਹਨਾ। ਸਾਡਾ ਜਿਉਂ ਵਧੀਗਾ ਰੇਟ ਕੁੜੇ, ਸਾਡੀ ਤਿਉਂ ਵਧੀਗੀ ਹੇਟ ਕੁੜੇ। ਵੀ ਇਹ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਲੜ ਝਗੜ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹੇਟ ਕੌਣ ਕਰਦਾ? ਇਹੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈ। ਜੇ ਇੰਨਾ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇ ਵਾਲਾ ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਬੋਰਡ ਤੇ 73ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਗੀਤ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਹੇਟ। So this interviewer, I don't know if he knows this, but bro, it does not take a lot for someone to hate on you. The second they see you doing good, man, they'll tear your ass apart, bro. Oh, he's trash, he sucks, his music's garbage, I don't know how he's number one, blah, 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 blah. No, trust me, the more money, the more problems. Now, another thing I want to touch on too, bro, is Sidhu, he said earlier, man, when he lost the elections and everybody clowned him. Oh, he lost the election, haha, this, that. So nobody cares when okay, in a sense, nobody cares when you lose, right? They'll just clown you or whatever. But when you win,
and you're celebrating, you know, and you flexing it, you flaunt. There's nothing wrong with, you know, flexing something good that happened. For example, say I hit 100,000 subscribers, right, bro, and I got that plaque. Man, I'm holding that thing up, bro. I'm posting that because that's success. You know, it makes me feel good. But I'm not gonna walk around the streets and be like, I got this money, bro. I got this money. What do you have? This and that. Oh, here's my 100K plaque. Where's yours? I'm gonna sit there and be like, yo, I worked hard for this, man, and I finally got it. I'm proud of myself. Y'all should be proud of me too. But you're still gonna have those people who hated. Oh yeah, he bought this. He did this. He did this. Man, get the fuck. There ain't nothing wrong with, you know, showing off. Well, okay. Showing off humbly, you know what I mean? ਕੌਣ ਕਰਦਾ? ਆ ਤੁਸੀਂ ਕੰਧ ਟੱਪ ਜੋ ਹੇਟ ਵਾਲੀ ਨੇ ਜੀ ਸਾਰੇ ਹੇਟ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਜ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਮਿਲ ਲਓਗੇ, ਵਾਧੂ ਨੇ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਅੱਜ ਕੱਲ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਤਰੱਕੀ ਕਰਦਾ, ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਦੇ ਉਹ ਸੁਣੀ ਵੀ ਜਾਂਦੇ, ਸੁਣਦੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਦੇ ਪਰ ਕੀ ਇੰਨੇ ਫ੍ਰੀ ਮਾਈਂਡ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਇੰਨੇ ਜ਼ੋਰ ਵਾਲਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਵੈਸੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਦਾ ਸਲੀਕਾ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਫਰਕ ਪੈ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕੌਣ ਹੇਟ ਕਰਦਾ ਕੌਣ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ, ਫਰਕ ਪਊਗਾ ਕਿਉਂ ਜੀ? ਤੇ ਮੇਰਾ ਫਰਕ ਖੋਊਗਾ ਵੀ ਕੀ? ਮੈਂ ਚਾਹਾਂ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇੰਪ੍ਰੈਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬੈਡ ਬੁੱਕਸ ਚ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਹੋਊਂਗਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਬੰਨੀ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਠੀਕ ਆ, ਮੈਂ ਕਦੇ ਬੁਰਾ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਦਾ ਕਰਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਰਾ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੀ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੈਂਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਦਿਆਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਫਿਰ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਯਾਰ ਇਹ ਤਾਂ ਐਂ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿਤੇ ਗੀਤਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ, ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ, ਅਸੀਂ ਮਹਿਜ਼ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਜੱਟਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਆ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਮੈਂ ਕੋਈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਬਾਬਾ ਆਦਮ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਵੀ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੈਂ ਸੁਣੀਓ ਹੀ ਜਾਊਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ, ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਤੇ ਭੜਾਸ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਹਰੇਕ ਗਲੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਪਾ ਕੇ, ਹਾਂ ਓਏ ਤੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਐਂ ਤਾਂ ਕਿਹੜੋਂ ਰਹੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਲਮਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਚੱਕ ਆਹ ਚੱਕੋ, ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ, ਦੁਬਾਰੇ ਮੰਗਣਾ ਉਹ ਦੁਬਾਰੇ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ। ਤਾਂ ਉਹ ਲੋਕ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਗਾਣੇ 'ਚ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। That's exactly how you do it, man. Organize your business. You got to sit back, you know, you let it build up, you let it build up, you let it build up. And there's nothing wrong with that. If people hate him, bro, you can respond. It's just do it in a way where it's like, you know what I mean? Like, say one person calls you out. Don't even respond to that. You feel what I'm saying? Let multiple people call you out. And then, boom, drop that song and just address everything. You know, call them all out. And then just leave it. And then keep making music. Because the more you do that, the more mad they're going to get. And another quote I remember, bros, if you got people hating on you, you're doing something right. So keep doing it, man. Because if everybody liked you, man, if everybody liked you, then what's the fun in that? You feel what I'm saying? But that was a great interview, you know. It really showed his character. There's still two more interviews in this series. And then people were telling me he has more interviews. So, man, I'm excited to keep reacting to them, man. Smash that like button, y'all. Share this video. Let's run it up, all right? Make sure you hit that like button to the channel if you need to turn the post notifications out, y'all. It's your boy MGZ signing out, y'all. Peace.